Sabally du moom kese nag click leen groupe leen biir Gambia dama bëgg a Gambian si ñeen déglu ma bu baax dañ war a eewu ñun ñu ne dañ jànga ñun ñu ne dañ tukki ñun ñu ne dañ am xam-xam ñu tukkiwul sax ba léegi ñu ngi Gambia ñu ngi jàng ñu ngi am xam-xam nañ lañ xamle wante si suñ biir politique bi am na ñoo xam ne ñu ngi si suñ biir askan bi nekkeewuñ fa dara du leeches leen seen am rek la ñoo ut den selfish lépp luñ def seen boppa tax ñu def ko lépp luñ taxaw wax seen boppa moo tax ñu wax si alal buñ see am ak luñ la ñoo compal wax jox leen ko si maa ngi lay wax nag si different kaddu si Sabally laa ko commencé waaye du Sabally kese benn groupe leen benn clique leen ñooy ataaya ñooy warga ñooy sukur ñooy naan together lu leer laa leen dama bëgg ngeen déglu ma Sabally is relevant waaye guess what when it comes to our politics mu ngee def li moo def so he's not irrelevant si ground bi nag ñu ne nit ñi faale wuñ ko kenn joxu ko boppa waaye manipulation ak mind games bi gars yi di def ñu ngi koo gis commencé ko si Sabally ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen ñu ngi la naa gis temps yi nag ñun ñu ngi toog ne tekka tekkaaral noppi ñu ngay jël break parce que duñ animal ay nit leen comme ñëpp ni ñoo jëlee break noonu la ñoo jëlee break parce que dañ soona waaye taxut ñu bàyyi dinañ ñëwaat ñaata at bi ñoo jóg taxaw di wax kenn waxut ñu kenn enewut et na jóg leen wax kenn ooyut ñu dafa ñoo jox xaalis kenn waxut ne digut ñu dara suñ conscience moo taxoon mu clair moo tax ñu jóg ñu wax kon bàyyiwuñ dinañ continuer di wax leen nag la ñoo wax liggéey bi dañ ko liggéey bi egsi fii dafa am fuñ eega nag te ñoom ñoo ko gën a xam including Sabally Adama Barrow ak ñim àndal ak Ismaila ak seen clique boobu seen clique yi waaye yow bu leen ma wax loo waaye seen clique yi xaj boobu ñoom ñëpp xam nañ ne yëngal leen réew mi ñoo ko gën a xam fi mu nekk nii li gars yi di jéem a def mooy naka la ñoo yëngalee ñun liñ yëngal tegaat ko mu niru leneen yi dag maa dégg yangs moom waxaguma si ñoom Kumba wangs moom yaxaguma si ñoom because ñoom ak Sabally lañ jotee ñoom ñoo ko xam moo tax ma ne leen yàlla du nit doomi aadama mooy yëpp yàlla waaye yàlla du doomi aadama du nit yàlla moo bina suuf bina asamaan bina doomi aadama lépp looy jóg di ko xalaat balaa nga koy wax moom xam na ko looy xalaat sa biir xol bi sa biir xel bi loo waxut loo wax yëpp xam na ko kon tey boo gisee ñoom neen ñuy gorante boppa yàlla axitaali benn suuda ak li ñoo def moom moo nekk di kopp seen boppa bi tooñ baaxut waaye ba léegi du tax ma jóg ne maa ngi farle Sabally déedéet because Sabally xaj la Sabally Gambia yëpp moo fa gën a xalaku man xaw ma lu tax ñun mënuñoo toog ñun ñu dee use suñ mind bi who the hell is Sabally laa mënta understand who the hell is Sabally Sabally is n'importe qui Sabally hasn't done shit with his life since he was in his 20s up to now Sabally lu mu tekki ak fu mu toj ak lu mu def Sabally ban international appointment la am Sabally lan la mën a doon si àdduna without government ak without suñ alali askan bi ak suñ political party yi man lii laa bëgg a Gambians ñu laaj suñ boppa Sabally su fekkee dafa oote am dafa oote xam-xam dafa oote kàttan ak man-man ah Sabally su fekkee yëpp la moo oote how come Sabally hasn't done shit with his life since the beginning of time everything Sabally has comes from political party or government. I'm sorry, can you say that Ken again? waxuta yow ki ma wax du sa affaire yow Siri may ma suma jàmm ah no for real. I'm sorry, but I can't. Hey Siri may ma suma jàmm yow it ah yéen a ngi understand li ma wax so man lu mun ma understand lan moo tax Sabally who the hell is Sabally ba moo ping pong ñun suñ politique bi ñun ba moo mun a dictate kan moo baax kan moo réglé wul si suñ politique ñun who the waaye yow suma rustoon ñi fi nekk ak niñ ma yeree ma wax ko waaye who the F is Sabally Momodou Sabally who the F is Momodou Sabally ah this guy knows nothing lu mu am rek mooy a loud mouth back it up with nothing zero amul xam-xam so amoon xam-xam dina create own life am own career am without the help of political party without government Gambia métti na waaye ñi gore ñi ngi gore ana ñoom taf construction ñoo ngee make seen millions of dollars laa wax nag waxuma dalasi ah di toppatoo seen soxla di buumi ah keneen noonu waaye nga am this clique of Gambians ay boy ak ay jigéen leen gis nga na kay la moo le gis nga Sabally am na Sabally jigéen bu fa nekk Black female Kasongo bi mu fa tamit waxuma Ibadu bi waxuma Black Ibadu Kasongo bi waxuma kooku Ibandi Kasongo waxuma kooku ñu ñoo seen poos yi
maa ngi leen koo waatal billahi wal kitaabi soo leen buggee guerre gi mu saf ah génn si leen ngeen engagé lu nit ñi di liggéey ngeen seet da ngeen foog ne nekkul di leen bàyyi xel lépp loo leen def ñu koo yónnee ñu ngi koo gis yéen tekkiwu leen sarab xoonam yéen ñun ñu bon ngeen yéen da ngeen bon si seen askan yéen li nekk Gambia li nekk di fa dem on yëpp yéen a gën a gis xoolal lopitaan bi lakka barki démba ah gaa yaa ngi ko cover up dégg naa ñu ngi maa wax ne ma am na si ñoo xam ne seen yaram baa ngi lakka oo gaañu nañ oo whatever waaye they not coming forward with it nekkuñ di ko wax askan bi di ko leeral ah lopitaan yu ñef maamam yooyu nekk si biir dëkk bi suñ papa yi dee fa seen baay yi dee fa seen ndey yi dee fa suñ bàjjen yi dee fa barki dee moo njaay la am mu ngi si struggle bi jabaram dafa gaañu fan la gaañoo su lopitaan yi ñof ndeyam yooyu biir Gambia yéen dama foog ne doo leen nit sax yéen ay rab ngeen yéen da ngeen xalaku moo tax di ngeen ut ba dee te doo leen xappi si li ngeen a am du leen mus a doylu si li ngeen a am parce que ni ngeen koo amee moo bon moo tax yéen da ngeen bon si seen askan ah is there a single person koo xam ne nekkul victim in Gambia from these hospitals amut ñun ñëpp am nañ mbokk am nañ family member yoo xam ne dañ gaañu si biir lopitaan bi wala ñu xam ñu gaañu si lopitaan bi that stuff man loolu moo ma dee merloo when you see those things are you guys not human ah yéen nekku leen ay nit soo demee ba bëgg a farle Adama Barrow nga gis ñiy dee si lopitaan bi loolu war naa tax nga reculer unless you lose your own family te yéen doo leen nit sax because yéen lose ngeen seen own family in those stupid hospitals in Gambia when you know damn well those hospitals could have been upgraded 100 times better te yow dafa lose sa family member ah you know that but da ngeen selfish you guys are a bunch of leeches yéen ñëpp a am benn click ngeen am mooy li ma wax yéenay ataay yéenay warga yéenay sukur yéenay naan together waaye lépp loolu la ñoo naan nekkul li ngeen ñaxat liggéey ko déedéet li ngeen a liggéey from people la si nit yi ngeen koo amee wala si government wala si political party si kan ngaa dem nga taga ko lan la laa jox nga yóbbu yu am sa sim si xaalis dugal sa bank account toppatoo sa njaboot yéen a xalaku yéen a bon si askan yéen doo leen jël that same energy ngeen create something for yourselves ah waaye déedéet fast money quick rek ngeen bugga ah who the F is Mamadou Sabally ba moo toog ne mu ngi binda letter moom mu ngi binda nonsense press li fi nam yu gudda yooyu noonu ah article am yu ñef maamam yu gudda yooyu mu ne mu ngi wax ne waaw nañ si génne taalib doonu si dara nangam waaye moom tamit nii who the hell are you yow yaay kan yow lan fan nga toj ah yow ngay scum yow ngay dirt and you don't think we know that yow yaa behind that freaking NPP page you don't think we know that xanaa tey la métti yow ak sa diggante ñoom yangs ah da ngeen foog ne yàlla nit la yu bon yi ngeen fi nekkee yëpp moo nekk di expose di tegu seen kaw ngeen ñoo wax fii lan moo tax ngeen bugg a lekkante fan yii nii ah nonsense bi dafa doy Gambia small country nga am ay leeches the same leeches ñoo nekk di dem tay bu nekk ñoom ñooy jóg government bu ñëw ñu dem lekk fa ah dañoo toog bis kanam anti tukul soo gisee jëluguma la xama jël la toj bi ma fi nar a wax tey su ma jëlee ba ma tudd baax stop I'm so sick of these idiots ñi ñoo yàqa Gambia ñoo yàqa réew mi moo tax Gambia demut fenn la demut because of these idiots they are so all so freaking selfish ah dañ bon xalaku ba bugga dee seen boppa seen njëriñ rek la ñoo ut fuñ ko amee rek foofu la ñoo ne faax toog suñ ko amul rek ñoo ne seen bagage dem waaye yéen bon ngeen waaye si askan yéen a yàqa Gambia the same idiots ñoo nekkoon biir Sénégal the same fabric lañ leen defaree yàlla ba moo defar poto ya mujjee yooyu la lañ defaree yéen ñëpp a am poto yu gën a bon la lañ yàlla defaree yéen the same idiots yu nekk Gambia ñoo nekk the same idiots ñoo nekkoon Sénégal yaaxa fa the same idiots ñoo nekk Nigeria dafa yaaxa ak Ghana ah da ngeen foog ne nit ñi xàmmeewuñ leen because you guys are all bunch of selfish idiots you don't want to work hard you don't want to do anything to better your life everything you got you want to get it from other people ak naka fast soo leen jógee ngeen foog ne yéen da ngeen mën a pare ngeen si brain yi ñëpp ba pare di ndax askan
yéen seen boppa ngeen mun a na ak delusional lunatic yi leen toppa ngeen mun a na waaye nekkul ne da ngeen mun a na doomi Gambien yëpp it's about time na Gambien ñun ñu eew ñu wake up when it comes to Yankuba Dabo ak ñoom Sabally ak seen clique boobu noonu seen problème bokkuma si tey bokkuma si ëllëg du ma si duga suma ngaña nekku si ñoom nañ ko figure out why it doesn't mean because of that damaa ñëw fii ma jàppale Sabally no who the F is Sabally Sabally can kiss our why yow xaj bu mu doon Sabally lu bon Gambia si suñu ko bonal si la bokka depuis si Yaya Jammeh du tey du xaj boobu mu moo teyoon briefcase si Yaya Jammeh ba bañ demee si protest New York ba mu taxaw xaw ma di si xaw ma mu génn di risate mbaga ak nit yi ah tey bu changes amee kan moo nemaat si gannaaw Adama Barrow di lig asi Adama Barrow bi isn't it Sabally it's the same fucking dude these guys are why yo I swear to God I just want to insult this guy but I can't they make me sick. Imagine this is the same motherfucker ko xamne moom moo taxawoon di jàppale Yaya Jammeh bu ñoo xeex Yaya Jammeh and tey he is the same idiot muy gis asi Adama Barrow bi are we okay Gambia think about that di Yaya Jammeh di toroxal askan bi di toroxal doomi jàmbur yi doomi xaram bi Sabally moom fa nekkoon di ko jàppale sur case di xasante ak ñoom coach Passama Jam di defante ak nit today is the same motherfucker ku dem taxaw ne mu ngi jàppale Adama Barrow the fuck Gambia let's wake up man nga am Siri Ndiaye the same idiot damaa wax effort bi su ma paree ngeen jégal ma anti tukulóor nga jégal ma I'm just so sick of these people the same idiots ñun kañ la ñoo nekk ni dëkk bi Gambia ñun kañ la ñoo eewu ñu xamee leeches yi nekk suñ biir ñu bankaleen si gat teg leen fële Sabally white people bi lan la wax Sabally is not supposed to do anything close to the government but Adama Barrow doesn't give two shits about lan la white people wax blue people ak pink people ak orange people Adama Barrow doesn't care what he cares about is naka la moo toogee foofu mu position ba beyond 2026 and this is what we need to know ma daaneel fi anti tukuloo nga jégal ma maa ngi gisoon barki de ma ñu ngi def benn rally ñu ne foofu la kii nii nekk amat ba xaw ma kan ma ne look at them peace and justice these guys are idiots bunch of nothing they know zero moo tax su ma gisee ay nit ñu jóg ñu ngi taxaw di jéem a sideline wengalu xamuñ fu ñu bugg a féetoo man waaye ñu ngi leen a xaar di ngeen seetaan vidéo bi xam naa yéen ñëpp di ngeen ko seetaan maa ko wax ñu ngi leen a xaar jógaleen si struggle bi ngeen ne da ngeen a xupa suuf da ngeen koo jalgati da ngeen koo yàqa ngeen seet yéen bi nit ñi di xeex ngeen teg seen lu bon di toog fële suñu waxee ngeen naan waaw kenn struggle ngeen dem ba seen lu bon yi ñeer amatu leen dara loo leen toppatoo seen soxla ngeen génn boo yuuxu ñu compal leen oo leen jox leen xaalis ngeen tëjati seen gémmiñ yéen ñi fa am Sabally bu góor bee bu jigéen bi ñi fa am ak seen clique boobu noonu xaj yu ngeen doon da ngeen foog ne nit ñi xàmmeewuñ leen nit ñi gisuñ leen nit ñi xamuñ leen yéen kan ngeen mën a forward 9 fi mu nekk si Gambians si jamono Yaya Jammeh mën ngeen a génn da ngeen jooy ñoo bokk si nit yi forward 9 why not anymore de we are all woke get the F out of here with your bullshit scamming behinds nonsense man ñii ma leen jéppee fi mu nekk nii stay in your lanes boo la ñoo lekka le ngeen tëj seen lu bon li waaye du moment ngeen ñëw ngeen ne da ngeen a confuse Gambien si waaw Adama Barrow mu ngi liggéey waaw nii lopitaan bi nii waaw léeg-léeg du ko na fele génn na fele waaw Sabally tam ubbi gémmiñam bi fele taxaw get the F out of here with your nonsense BS yéen a ngee tekki yéen a ngee am li ngeen noo am waaye doomi Gambien bi moom yeeloowul ko doomi Afrique Gambia ma bàyyam génnuñ Amérique génnuñ Gambia musu ñoo tukki seen parents yi seen mbokk yi musu ñoo tukki ñooñu yeeloowuñ teraanga bi ngeen yeeloo yéen ay doom yu tekki yéen la seen ndey yi sëy moo tax yéen ngeen mën a am li ngeen am si tapale ak sàcca ak njuuj njaaj we will expose all of you guys one by one continue leen ngeen seet xaj yi ngeen doon anti tukuloo nga jégal ma si F word that's all right jëli naa la because Juka gis nga dama dugga tey Facebook ma gis suma Facebook memories yi ma remember ne it was today in 2017 that Adama Barrow
was sworn in Senegal. He was sworn in Senegal because Yaya Jammeh dug his heels in and refused to leave. And Sidi Njai, moo nekkoon ki nga xam ne moom moo tax ba Gambians yi nekk refugee in Senegal. People were running. Even the American embassy on this day, if you go and look on their page, you will see that they had broadcast on their page that, you know, they want all American citizens in Gambia to stay home because of the instability in the country. Kay Adama Barrow nyone kasi boram ni Fabakary Tompong Jatta. Imagine I'll third in line for the presidency. But on this day, Nyong Fatou Jagne and the international community, Adama Barrow mungi ragal. He was a coward. He was afraid. But these people said, you know what, the only way we can get Jammeh to go is for you to show strength, is for you to show you are indeed the president. So non lañ ko dawloye, yóbbu ko Senegal, mu dem swear in a president who didn't even swear in his own country because of Sidi Njai. Because Sidi Njai bes bobu nonu mo tok ne bente Yaya Jammeh because he was the spokesperson. Ñoo talk ñu ne Yaya Jammeh demut fenn. He's still the president. Yaya Jammeh dog his heels in. So Adama Barrow had to go and stay in Senegal until ECOMEG and ECOWAS. Shirley Johnson, when they went and negotiated with Yaya Jammeh to leave, that is when he was able to be president. And you know something else that broke my heart? Facebook memories can be very sad sometimes. Juka, I also saw the Solo Sandeng kids, Fatmata Sandeng, Mumatag, you know, Momo Malik, with the Gambia flag, you know, they painted the Gambia flag on their cheeks. These were people whose parents were murdered by Yaya Jammeh. They had hope. Now, you know what? Now we can go home and peace has come back. Tay ñu ngi talk the same people ñi nga xam ne ñoo embolden Yaya Jammeh ñoo talk tay ñu embolden Adama Barrow kon nga xam ne ñi gomuñ dara juka loo wax si ñoom daf leen mooy gomuñ dara te sometimes you want to blame them but I don't blame any of these people. I blame Adama Barrow mi nga xam ne moom xam na naka la amee presidency bi xam na naka la toogee fi mu toogee waaye buggee tax bi Adama Barrow bugg a toog mu jóg dem nekkalam nekka tey, which is he wants to entrench himself in that presidency so much, he will do anything possible to stay in power. So it is left to us Gambians, Juka. It is left to us Gambians. Do we want to see Adama Barrow win this presidency again? And when he does, then kiss your country goodbye. Yeah. Kiss your country goodbye. Ko xamne xamu dara anti tukulor Adama Barrow ban vision la am ak ban mahama la am Adama Barrow anti tukulor be Adama Barrow wara mëna yobu rew Adama Barrow anti tukulor yobu rew du caaxaan yobu rew du caaxaan leadership yobu rew du caaxaan fo nga nek nit ko xamne dafa am vision nit ko xamne dafa takku dafa am dedication dafa pare pour liggéey. But they all know this motherfucker doesn't know how to do anything. ñom ñep xam nañ ne Adama Barrow mënta liggéey at all. Why they just want him pour mu continuer toog foofu ñoom ñu mun a am fu ñoo lekkee. Juka not only Juka nekkut ne pour ñu am li ñoo lekkee rek la de because they know the financial crimes they have committed. Juka. That's what I'm okay. Gis nga li ma la they know the financial crimes they have committed and they know that the next government will take him to xam nga these people they should have you know learned lessons from the TRRC and the Janneh Commission. But apparently, gis nga nit ki when people are suñ buggee if people are like they are hungry for power. Exactly. So what they're doing right now is they have taken so much of Gambians' money. They have done so much bad. Think about when the EU gave Gambia all that money right after the change, Juka. Gambia would have been a different. Gambia is so small. All that money. $1.8 billion of pledges, and I bet you 90% of that was recovered. So if we had done exactly what the international community expected of us, Juka kononte Gambia lenen la ñowa. Suñ medical infrastructure, I can go on and on. And by the way, here we are again with elections coming. They are building roads left and right. Gambian be ewule and Gambian or al kuni. Gambian or ali wuli.
And you know what they ma articulate in Mandinka. Gambian ol alwuli. Adama baro fele saying nyin sango akana election ola koteke. So saying abitara la satielto. Abe silo dadala be kol kekam. Bari bala silo dadala ali silo sotole motor be borila minkan. Lampo. Deklumarek. Let me articulate myself in Mandinka, please. Abe silo dadala ali. Bari wasilol motor le nyanta tar borla jaltol man motor soto. Wasilolu. Anyanta men de la tolla wala moko BBB alse sot kairo soto je mi yalonko alla baluo salafa alla baluo man lafa mo bebe kuranding ni sata ni man badi ngo soto sa mi yalonko amanya na mo fara sefa what fenkol min ake wasilol min be ayeda ital na fala fennela nin tere la baluo man betea silo na famo muneti yaba pour yela bagasol comme il a firi fengol ise sambano from one place to another bari wo firi fengol ni ite ka firi minala pour ibela dimbaya do modin la minna ibela dindongol la school fiso me jola minna ni dingol sata hani oboro fango ila okoro te oboro sila katita be kala o nyam atol mo jamal albalu yasola ndengalo ne Gambia lu yaso ko leata nyame bari sani adama baro nata ko dindi yalla doron ay ñin silol dadaliye al safu kabe do kolal adama barola do ko be nali al hakilo to silolum andu ñin silo ka ko do be ndibin tole bantan ka satel ka ko do diala ka ñin kali asa faale kon tele yak atibo ka tuske Gambia man sakunda birin ya jamme wala na ya adama barola ko katu ya jamme anala kuriya be ay Gambia la ko do sunya baraka wo ko do tale ay lopitanol dara ay karambun ko fanan dara bari adama barona talate ñinata karandulal a ñinata jara dulal la andu ninte de teman karandula kendo soto ita dingol be fango na fala munela mo jamal katale be naku do kola adama baro jame jamano jawaral jamano nte babota sate emin to gunjur ñimmerol jamali kata naku do kolle dingol karandi wo dingol haynan ibe Angleterre be America ibe duniya ton konnano be kon bi wo bal hayna ye kodalle loye imam bata ko tek bari adama baro jamano altol alla wona kudo ko kal na fafen kato nali na kudo ko kal kamuneke albe don ro mi kela nyame albe mira la walla between saying ngasi tubabol ka fi me you continue living in abject poverty over and over and over saying woto wala mo ko ite tara fenko to itara toro kono yetara soto baliya kono bawo ye president men soto wo aka kodo min be soto aka sambate na tero lay minu ba dala ibe kono futol be wararin ko kalero ibe domoro dron bariyale min fay ko haka domala ake kono le funindi andu wala to nyata nga wala alla hako nyuni be balukan walla tan ko do mi yalon ko man sakundal min be banta ya dial tolla pour Gambian ko la baluwo e nyinya ay fisiya nyune ka wo ko do berta ya be hakumi dam makan altol man fensot woto Gambia anali ya yele nin adama baro nyin election o win nyina woto al sa ko silam adama baro be silala tata ka tata silala da fenno ko te aba fulor ko ngakuriya min bek hanim biale ka te fany woto mbatu nga continue andun tous la to bolaje duka continue ya de dama bëggoon nga yokk si rek nga wax leen lampa yi moo tax ma naan la lampo dafa gars yi fi mu nekk nii dafa am ku mën a waxal dañ defar ay lampa UN moo sponsor loolu noonu si affaire yi ko lii bi naxatulaate light yi gars yi def si boori dëkki kaw yi ak yooyu comme kawur ak yooyu gars yi am lampa soo léegi dañ bëgg a jël loolu commencé di ko campagne yi tamit so loolu laa doon wax ni tamit pour nga boole waale ko si pour gars yi understand ne loolu it's not coming from the government loolu UN can you send me the write up on that wherever it is so that we can do an audio. Yeah, you and I need to do audios then because I'm not I audio mom didn't def audio you body mom. Yes, yeah. Why I had a video. I had the video. Somebody sent it mu ngi wax ne mu ngi kaw mu ngi wane gis nga lampa yi fi gaay yi def waaye fi nekk ni koñ bi yëpp ñu ngi wax ne baro moo ko fi def waaye ñun xam nañ ne UN ñoo si jàppale which is true it's a UN project so okay waaye moom mu ngi jóg di wax ne ñoom ñoo ko fa def man dinaa def audio tey ma yónnee ko kii ma yónnee ko bëgg suma réew mu defar ma yónnee la ko yeah dinaa ko def in Mandinka yow nga def bu olof bi
Yeah, so right now what they're trying to do is dirty politics. Dirty politics, Yeah. right? Because they don't have anything to sell the Gambians. They don't have anything to stand on. They ñoom seen boppa óoluñ seen boppa ñoom seen boppa xam nañ ne amuñ lu dëgër luñ mën a jaay Gambian. So now what they're going to do moo nekk dirty politics. ñu ñëw tilimal ñi leen xas ñi defante ñi ne toj boppa yi jaxase nit ñi ba pare ñoom ñu dem ne ceew ñu jaay seen Adama Barrow ne waa Adama Barrow mooy niti jàmm. Yéen get the hell out of here with that niti jàmm BS. Niti jàmm dafa tax ñu teg nit ki pour mu nekk government foofu noonu ana xam-xamam ah te yéen a gën a xam ne Adama Barrow amul benn xam-xam pour ron dëkk bi période ñun Gambia borom xam-xam yi fa nekk ak Gambia nit ñi niñ smarté ah so nobody deserves to be our president but Adama Barrow koo xam ne amul benn péppi xam-xam benn munku bool buñ teg foofu rek la yéen ngeen nekk di ko use di ko push di use xaalis di tapale di sàcca ah di tapale di sàcca loolu ngeen fa nekkee ñoom Amat Ba ñooñu dañoo keesi xaalis dañoo dugal si seen biir moto yi ba mu fees ñu dem dugal ko seen bank account ñoom ñëpp a ngi am ay kër ak Sénégal ah taka ñetti jabar teg ah tabax kër teg Sabally yow amuloo jom yow nga xam ne tuuti des nga lose sa life du yaa ngi feebaroon ba xala ko tëdda benn place ah ñi ma kool moom dinañ ma rey rek tey yéen a ngi maa dégg I hope yéen a ngi maa dégg I hope you're not mad. Yeah. Okay, thank God. Well, let me hope, let me ask the people on. Yeah, because smart might be. You guys, can people hear Juka? Okay. Yeah, I hope they can hear me. I think soon they would take Juka, it's good, ne? You keep track of these things because we need to do the audios for the audios to go. Yeah. Lingis guide because this is election year. Man, Lila, de ragal si Gambia. Election year. Election year, we're gonna do. Yeah, yes. we have to do a lot of. We have to do a lot of audios. We have to do a lot of audios. Yeah. We're gonna strategize. The different angle when we come back, it's gonna be a different strategy. Trust me. Thank you, Esa. So we need to make sure by the way, Amstra nyunko jale. Nyunko jale li metti na torop. Jabar yel na ko yalla hare ajana. This is why people need to understand why you get so angry. I get so angry. Dekluma Joka. This is why people need to understand why you get so angry and agitated. Because guess nga, I said what we are saying in Gambia is no laughing matter. It's no joke. Because you're so toge. Juka says that the best part of parents' lives is to find out your wife is pregnant or you're pregnant. That is something you look forward to holding that baby in your arms. But Gambia legi kuneka in the Gambia, when you get pregnant, what you pray for is to make sure that you deliver and both you and your baby, even when you're rich, both you and your baby come out of it perfect. Juka, can you imagine? Man, I have a family member who had a premature baby. They had a premature baby. They were all sharing the same incubator for the babies, number one. They were taking turns, putting two babies into it. Then, garab ginde joh premature baby, they ran out at the hospital, Juka. So yala def mom jekarji, ko am alela munchi deke bitim rew yini. Yone ko halis na ko demal si so lifin bi, lopitan bi ne suma mboka bi ni. Demal si lifin bi nga dem jenda lifin bi. Demal jenda ko nga ñew. So mu dem jënd garab waaye mu gis ne doomam bi la jëndal te ñeneen ñi nga xam ne ñooñu amuñ ñu ngi toog foofu te moom mu ngi bugg a doomam bi dunda because buggu doomam bi jaundice so léegi nag jëkkër ji noonu la ko yónnee xaalis mu ne ko demal nga jëndal ñooñu tamit so what she was doing so that lopitaan bi buñ turn around and jaay ko ñi what she was doing Juka is she was taking those medications and putting it in the hands of the families ne leen téye leen ko bu leen ko jox gaa yi léegi yow soo buggee sa doom dunda yow soo boppa jox leen ko muy leen ko may so she did that until she left the hospital so think about moom bam demee yeneen parents yi toog foofu noonu ñooñu seen doom yi kana leen jox garab googu noonu pour seen doom yi bu am jaundice you know what jaundice does to babies right yeah so Juka this is Gambia for you this is not funny
No, This it's is so not funny. funny. People die. Man, last year we lost my nephew. We lost my nephew, a newborn baby, less than 2 months or 3 months, mu dee because dafa am pneumonia. Mu dem ñu yóbbu ko lopitaan ñoom xamuñu dafa am pneumonia. So ñu jox ko benn garab mu naan garab bi. Eewut my nephew naka papi xale bi ak man ñoo bokk benn baay, you know. Ndeysaan. So it's really sad. Si ko xamne koku nonu bobu mo nek first domam bu goor. She was all excited, you know. Ndeysaan. Xale bi dee. So these are the things that happen in that country. Yo xamne ñun waru ñoo caaxaane li. But Gambia, everything is based on money. Ñom xalaatuñ life, xalaatuñ nit, xalaatuñ dara. Ñom li ñoo xalaat rek moy li ñoo am si wax ci lan la ñoo am su government bi toogee Adama Barrow lu mu leen compal lan la leen jox ban moto la leen jëndal ban kër la leen may ñu jënda ah nonsense yooyu when people are losing their lives moo tax ma ne yow comme li nga wax ni it's not a joke. This is between life and death. Why Gambia ñun dafa mel ni dañ dem ba nga xam ne ñun dañ so disconnected from reality of people's lives. Nit ku duna ak nit ku dee. We don't think about those things. These are people. Am stress ñun la bokka. Am stress ay bu ñu demee ba Ramos go daf dee ñëw mu toog. Am stress dafa nekk ak struggle bi. Am stress jabaram bi moo tëddal bi moo fanaanal jabaram real jabaram moo dee. Doomam bi dee si lopitaan bu bon boobu noonu. So that's why this is not a joke. Man foog naa loolu ak yeneen tax na ma gën a angry because when I think about these people, man mënuma faanam how selfish these idiots can be. Because Sabally's ass was taken to Turkey, India. Pour mu faju. So ñoom ku ci feebar. Te juka when Jawara was president, when anybody got sick, Jawara or cabinet ambi, when they got sick, they got admitted at the Royal Victoria Hospital. Young Madiga. Well, because the government, I used to hate the smell of it. You know why? Because they used to put so much Dettol on those floors, cleaning, sanitizing everything. It smelled like a hospital. I did not like the smell because it was so clean. The floors, they would buff those floors so well that you think you're gonna fall down. Why legi kuy wasin Chuka Ceesay yo ya yobu sa darap ya yobu sa gloves ya yobu sa yep ndox sa danga pour dem jëna ko so deme Gunjur Health Center. There is a program called Breakfast for the Sick. Remember you guys all donated to it 2 years ago in Ramadan? So my cousin and a friend of hers, they have breakfast for the sick. So what they do is they collect donations and they make breakfast for the sick people at the hospital. The hospital itself has a budget for breakfast for the sick, but they don't use that money to give breakfast to the sick people. So donations are what we're using to feed the people at Gunjur Health Center. Think about it. Look at the video. Look at the video when that hospital was burning. Look at that hospital. Look at the fact that munuñoo am sax fire service bu proper bu réglé bu mëna tek laada nit ñi wacca nit ñi wacca génn ci l'hôpital bi. And you call this country a country and a government, a running government? But you have all these leeches. Man what am I JP? They're all leeches. They're all freaking leeches. All they care about themselves. But they know damn well ni Adama Barrow government and be different for dara. They are a liability to Gambians. All they do is use our money. Hale yange de si back we be. Hola barki de mo ñay ñata hale ñoo de si back we be. Ñoo na mun yaay papa. Those people, their families are going to be mourning them for forever. But we forget these things. Because ñun jege wut ñu, laalu ñu du ñun, so then it doesn't matter. It's very pathetic. Bakany. And all we needed was change, real change, not change from individual change, but a system change, government change, institutional change. Everything will change. Gambia mu muna prosper mu dem si kanam. Juka, the problem is if Gambians sit back and they don't do anything to effect that change, then they are sending a clear message to Barrow that they are okay with it. That they are happy with what he's doing. Yeah. You see, if you remember time he struggled, I used to say this a lot. I used to say that all the time. And I'm saying it again a lot lately.
ñu ngi ci diaspora bi Juka Ceesay yow soo lekkutee yow yaa tayal pour jëm uti loo lekka healthcare soo ko lifine yow yaa bañ a dem lopitaan everything we want we are getting because we have systems in place that can do all of that for us yaa ngi maa dégg waaw ma ngi laa déglu we have incomes that can better our lives better than if we were in Gambia so ñun si li ñoo ut nii su doon ne bugg a ale pour bugg a liggéey la Juka Ceesay konoon ñun ñëpp liggéey nañ bañ daax ñu bañ ñib si because the kind of people we are we couldn't have survived under any Barrow government to begin with no yaa ngi maa dégg so ñun li ñoo def nii yëpp nekkuñ ne dañ bugg a so suñ toogee ñu naan la don't listen to them they are trying to destabilize the country that is what they used to say déglu ma waaye Juka Ceesay back when we were campaigning for Barrow that is what the APRC people used to say. Yeah. That is what the APRC people used to say. Ñi dañ bëgg naka suñ dëkk bi ñi dañ bëgg def lii bu leen faale because they don't want to shake up power they want to continue to use the population and askan bi seen alal bi ñoom ñu tekki nit ñi du torox because they don't want anything to be shaken up ñoom everything they want everything to continue the status quo ñoom bëgguñ système bi change bëgguñ suñ leader bi change dañ bëgg a dom leader boo xam ne moo ñëw lead nga xam ne ñoom dinañ ko mun a nax lépp luñ bëgg a am si ñoom ñu am ko te man moom laa blame du ma ko jox benn excuse it's not an excuse that means he needs to go if you're not competent enough for the job get the hell out of there so somebody else can do the job but you're not competent but you are selfish Daniel fee because I'm so sick of these people you are not competent to do the job but yet you know that but yet you want to continue because you are a selfish idiot moo tax nga bëgg a toog foofu continue di lekk alali askan bi di yow nga nekk di buju baaja di nekk di Mumbai waaye askan bi ñu ngi torox basic health care amuñ ko jigéen suy am doom mu dee loolu you don't hear about it childbirth naka la tuddaati sax doo ko dee dégg si àdduna bi only in Africa Juka this is why mortality. You don't hear it anywhere this is why I get angry at Gambians who were in the struggle with you and I. Yep. Who sit down now because they are they have decided no they would rather have Barrow than any Mburu toyna that's it they would rather have Barrow because Barrow is their status quo right there than hold him accountable so they will say to people what happens on the ground and what happens on social media are quite different. They are so quick to say that. And you know what, Juka? When Barrow was thanking Gambians in his first speech to the nation, he said, Gambians on social media, I have seen what you have done to Yaya Jammeh. I have it all on my wall. Go look at it. I have seen what you have done to Yaya Jammeh. I will repeat those same mistakes again. So if anybody tells you that social media does not keep Barrow up at night, they are lying. So when we talk social media and social media what's happening on the ground. Actually, our messages are reaching people on the ground. Juka for the people by the people when it's on. A lot of people don't watch it, but they come back after it is over and watch it. This is why I tell the guys, broadcast it on YouTube tamit. Money mind game la guy buga play why fee lepp lu guy so Juka so you feel and talk if you don't mind me sharing this a guy sent you an audio si kogila neka fana kudon dem si tolbi munala I just listened to your audio kudon dem si tolbi do you remember that wow mun kañ mom mashallah ñoom ñu bari so these messages are reaching the masses but they know that they just acting stupid they know that so the people that are watching if you belong in any groups record an audio on your device on your WhatsApp nga yone ko sa groups so that you can reach the message we want everybody to hear right now and I will do one in Mandinka and Juka will do one in Wolof moyne Light Up Gambia project that's going on right now. Kulen in the lampa. Ngen hamne Adama Barrow joxut len lampa bi UNDP molen United Nations molen ko jox. So then fatero ko Adama Barrow bam toge mu dem si inauguration of a school. Mu ne muy xajaane mom mo samp school bi. Ñun ñoge na ñu len dafa fen samp school bi ben jigen foundation am bi ñoo samp school bi mom dañ ko fa invite mu dem ubbi school bi. Sele wax way bam debe di wax ba waye ne dina every month dina ubbi xawma 30 schools fata nga lolu Juka
You don't debunk his lies. He never made that commitment again. Anti Tukulo, hanga lan la. Let me say this. Guy den ñoo buga play mind game. Mota dama len ko watal. Te mang le no by hell. Yo waxuñ si mak yow, but we will talk about it later. Okay? Because guy ang ma yone, ñu ñoo yone Natalie ak video yi. Okay? Send screenshot yi nonsense ñoo bind ak rhetoric yi ñoo buga spew out there. Because they are doing it intentionally for you confuse the masses. But we know, and they know, social media, we have shaken up everything si dëkk boobu Gambia. Comme li Teflon wax. Ndegam social media mooy shake up yeneen palace on ñi nga xam ne ñoo gën a nekk the most powerful naka tuddaade presidents and governments asuma laak ñun suñu boss boobu nga xam ne dafa yoxam taxawagut màggagut ñu ngi ko nampal feragut okay ñu ngi ko nampal feragut so we already know what it is fii kenn xoola fii ñëpp a fi am xel ku use sa mind nga jànga media jànguloo media nga toog social media boo ubbi sa mind bi nga use ko rek yow di nga xam lu nekk di xew. We are not stupid. You guys are not stupid. Yena gëna xamne li ñoo def amna effet all these 3 years. Lan legi lan mo xew? Lan mo ta baro su fekke baro dafa win kaw geeg yep. Lan mo ta baro mu nekk di jël xaalis diko jox borom motorcycle yi. Juga Mema fi rek bala man mang la ko ñaan rek sarax ma rek. Lan mo ta baro mu jël xaalisam diko jox borom motorcycle yi pour ñu dem ci ralem bi. Huh? 1 year before election. Yaya Jammeh ndax mom ralem ni la daan mel. Huh? Compared to Yaya Jammeh rally mi ak Yaya Jammeh li ko xeex yëpp Yaya Jammeh rally mi would pull a lot of people lan moo tax Adama Barrow ba léegi mënut a pull a lot of people si rally mi especially this year so yéen kan ngeen fi mun a nax kan ngeen fi mun a jaay psychology kan ngeen fi mun a jaay high brain ole xale yi bu leen ñu yab bu leen ñu tànqal Adama Barrow moo gën a xam ne Gambia yëpp a pare si moom fi mu nekk nii li des rek mooy ñun ñu ñëw together ñu jàppale kenn opposition bi ñëw together ñu génne fi Adama Barrow te gis nga am na nu moo demee opposition bi su ñëwtee together sax suñ taxawee ñu gis li nga xam ne moom dafa leer te nit ñi taxaw nañ si nit ñi bëgg nañ pour changes am dinañ mun a jàppale Gambians changes na am kon bu leen ñu sonal bu leen ñu yàpp bu leen ñu sonal bu leen ñu yàpp seen seytaane yi ngeen fi nekkee naafeq yi ngeen fi nekkee leeches yi ngeen fi nekkee di lekk alali askan bi because da ngeen bëgg a tekki bëgg la ñoo jóg news dem liggéey ji bëgg a fast money jooni quick moom moo tax ngeen a jóg di wax lépp loo leen wax dinañ ko jël lem ko dugalaat ko seen lu bon li lu leer leen wax nag ñu ngi toog di leen xaar man dama leen ko waatal 3 years ago 4 years ago la ma fi waxoon ba tey moo fi nekk nag just because ñu ngi toog ñu ngi noppi di bàyyi xel ñu ngi focus si leneen ak leneen ba léegi fañ focusoon ba léegi foofu lañ focus mooy lan focus ba 2026 bi mooy focus ba December bu leen ñu yàpp changes dafa war a am yéen lan la yéen kon bu leen safee la changes di am bu leen safu changes di am yéen ay kan doo leen dem nga lay Morocco yàlla fi nekka te ñëpp la fi nekkal boo àndee dëgg yàlla ànd ak yow nga ànd ak te gis nga Juka bu leen ñu sonal they are turning a blind eye to all of that they know yàlla bëggu tooñ xam nañ ne yàlla bëggu tooñ waaye again selfishness moo leen dee dugal si nii because ñoom gis nga Gambien bi su gisutee boppam si système li moo def mooy mu yàqa o mu jéem a yàqa waaye ñun suñ liggéey bii nii kenn du ko yaaxa because ñun dooruñ ko tey te Juka I will tell you something in today's Gambia am na xale yoo xam ne ñu xarañ lañ ñu ci Gambia they are on the ground xale yoo xarañ ñoo xam ne kenn mënu leen a baamal and they want what's best for their country. The youths of today that we have in Gambia are different from the youths that we had during Yaya Jammeh. Most of them were following Yaya Jammeh because Yaya Jammeh lañ xam ñoom dañ mag rek ñu gis Yaya Jammeh, so they didn't know any different. But now those youths who were there when Yaya Jammeh was there, they have seen the difference between oppression and freedom. So they've tasted that freedom and they are seeing signs of injustices, signs of dictatorship creeping up in Gambia again. So those youths, guess what they're going to do? They are going to fight for their rights. Youths, you know, back way. A lot of them have been educated. They don't want to take the back way. They want something better for themselves. They are going to vote against Adama Barrow. So ku talk ne len Adama Barrow bini, ku talk for Adama Barrow has a passport, will have his way towards winning this presidency. What happened to Macky Sall? What happened to Macky Sall? Macky Sall. So Juka, before I leave you, I just want to leave with this. Gambians, the ball is in your court. Juka has said this many times. I've said it. There's a difference between propaganda and lie.
and using facts. Ñun we use facts because we did that with Yaya Jammeh. Time bobu noonu sax suñu ñëwee di propaganda di ñu jox false information sax we used to say bobu oppada duñ ko use because soo nekkee si dëgga yàlla dina la jàppale ki nekk si fen nag yàlla du ko musa jàppale. So it's left to you guys to believe what we're saying, but what I am telling you right now, Gambians, mooy ne soo leen dof loolu ba Adama Barrow win that election Gambia right now in December, then you are auctioning your country to him and the people around him who will continue being richer while you continue lavishing in abject poverty. They will continue going for treatment paid by the government, international treatment, while you guys die from diseases that are curable diseases simply because you don't have a way to pay for your medical treatments. Your children don't have the basic education that is necessary to be a foundation for their tomorrow and your betterment yourself. So lima leen di wax mooy soo leen tegee ngeen bàyyi ba Adama Barrow toog, he doesn't care about your education system, which as you can see your education system di nga gis xale bu dem ba Gambia University. So you use chat GPT. Most of them, if they don't use chat GPT, they can barely articulate themselves. So you have a choice, Gambia, whether to choose change and then bring the government that you deserve, which is a government that is going to be accountable to you, the people, versus a government that is there for nobody but themselves. Thanks, Juka. Yeah, Auntie yeah, I think you said it all. It's up to them. They will make the ultimate decision. But we will be here. We will guide them along the way. Demuñ fen, dawuñ si sala yaay ndeer liñ leen digoon fii ba 5 years ago 4 years ago fa lañ taxaw ba tey inshallah rabbi ñoo yéen la ba mbir mi fer ñoo yéen la ba géej gi fer inshallah rabbi te képp koo xam ne da nga toog fële nga delusional nga because yow compal nañ la xaalis nga ñëw nga foog ne yow di nga mën a twist mind nit ñi yow di nga mën a ñëw xoppal mbir mi si suuf bi la ñoo jël ñu dugal ko si mbuus ba dan ko bem ne kak ñu dal ko dugal ko sa lu bon lu leer leen wax nag billahi wal kitaabi man dama si teg suma bakken bañu ma si dara nag because nit ñi duñ nekk fii di wax bay xotteeku ñeenti at ngeen tëj seen gémmiñ yi ngeen toog ba si men ennemi bi ngeen ñëw ngeen ne di ngeen si xoppa suuf nag li maa wax kii maa wax xam na boppam bu leen ma yëngal réglé leen seen nonsense bi dafa doy li ngeen a accosté yëpp ñu ngi koo gis ñu ngi koo yëg li ñu xam nag duñ ko waxagum right now ña demoon si président Barrow jëlit ñu jox leen xaalis ànd ak ministre ba ñoo xam nonsense bi dafa doy leeches yu ngeen doon yéen boo leen tekkee rek tout c'est bien boo leen toroxee rek ngeen jóg bugg a tànkal nit ñi ak noise bu du jeex get the FR here with that BS miss us with that BS yéen ay kan ah yéen a war a decide whether Gambia is good or not yéen a war a decide whether Gambia the people are doing fine or not ah when you turn your back nga gestu nga gis ne Gambians yaa ngi sofa nga gis ne nduka baa ngi seer dëkk baa ngi métti nit ñaa ngi dee si baak bi nit ñaa ngi dee si lopitaan yi loolu du la face because yow ñu ngi la compal xaalis ñu ngi la jox enveloppe nga dem dugal ko sa lu bon li but then the moment yow enveloppe bi mu dry rek nga génn fii bu ko rey nit ñi ak wax da ngeen foog ne nit ñi xàmmeewuñ leen ngeen bañ a tëj seen lu bon li rek ngeen gis na lan moo see génn fa yow moo ko de dama leen ko waxoon nag billahi wal kitaabi stay clear kenn forcé wu fi kenn mu join struggle kenn waxu fi kenn mu ñëw wax kenn waxu fi kenn mu ñëw wax parce que ku nekk kum neex mooy ñëw wax kum neexul nga toog nga noppi fii kenn moomu fi kenn waaye nag leena dinañ ko wax xeex bi ñoo xee ni ngeen bëgg a see ñoo xoppa suuf dinañ ko defante yéen ba ngeen foog ne ñun dañ dof dañ mandi yéen xam ngeen ñu sax yéen dofu leen sax yéen xam ngeen ñan ñooy wax fii da ngeen naa dof lu xam ngeen fi ngeen naa riif seen lu bon li nonsense bi dafa doy wax naa leen ko du Sabally kenn ñoom ñëpp we got you guys on our radar ñu ngi leen a bàyyi xel nonsense bi dafa doy selfish ngeen ba bugg a dee xala ko bon si seen askan yéen amu leen coloré yéen amu leen xel yéen doo leen nit sax comme ay rabi àll yi sax ñoo leen gën ah ngeen bugg a yàq Gambia ah fu nekk ngeen dugg ne da ngeen fa salaamaaleykum yàq fa 2026 bi la moo daga 2026 bi ba pare after 2026 all these motherfucking leeches bugguñ leen si benn government let them stay clear nonsense bi dafa doy let them stay clear because ñi ñoo yàq Gambia yéen da ngeen di royukaay ah léegi fi mu nekk nii xale bu leen gis bàyyi leen xel rek xale bi dada foog ne this is the only way to live
you have to go nga dogo nga martaati government wala nga dem nga duga fii nga fen fële duga fii buuju baaja fële paaj fële ñu jox la enveloppe nga tëj sa lu bondi nga dem sa yoon xam ngeen ñaata xale ngeen nekk di yaaxa xoolal ñaata xale ngeen nekk di yaaxa right now ku mel ni Safiatou Diouf kooku yàqu na xale bu juddoogu nit ñi xam ne yow nit koo xam ne nit yi intérêt nga kooku fu mu jàngee lu bon lim nekkee du si ñoom Sabally ak ñeneen ak ñeneen seen clip bu bon bu xala ko boobu noonu ñooy warga ñooy ataaya ñooy sukur ñooy naan together wax naa leen ko watch them you will see them ñoom ñu bari la du kenn ni du ñaari ni du ñetti nit ñoom ñu bari la ki si mujjee mooy ka dem ki nekkoon si mu dem UDP xaw ma nu waaji tudda lan la fi Ansu Maane wax xaw ma Ansu Maane tudda xaw ma Ansu Jaak lan la fi wax Ansu jógul mu expose ko waaye Ansu dafa fàtte ne moom boppam na moo expose ak ñoom àndal ak seen clique ba because yow su fekkee ne xam nga lu bon lii yëpp si government bi but yet you wine and dine and shine with them so you are just bad as them you are just horrible as them because yow li nekkul ne da nga génne nga boo teg mérite si table bi li nga wax si table bi amul dara mérite li nga wax mooy nga expose li fi government ni Adama Barrow bi nekkee mooy lan yow xaw ma kooku naka la ko nekkoon si xaw ma Ceesay la sant xaw ma xayam man xaw ma góor ñu sant Ceesay jamono bi loolu moo leen dal fi mu nekk nii man foog naa bu suma bàyyi dee sa la Ceesay kundaay góor ñi yëpp xaw a confuse ba mu des Baboucarr Ceesay borom bugg a suma réew ak ñeneen few people nga am Ismaila Ceesay am Sidi Ceesay am kii waa ji nekkoon si dem UDP mu génn mu ne dafa baat ma ñoom Adama Barrow ak Fatoumata Barrow ak xaw ma xayam kii Ansu Jaak génn toj kaas yi waaye kaas yi mu toj seen boppa bi la toju because ñoom seen boppa lañ expose because moom ñun loolu lañ nekk Keba Ceesay thank you neene ñun loolu lañ nekk di wax why is it that this government only benefit few people if you're part of the clique you get what you want if you're not part of the clique yow doo mu sa tekki si biir dëkk boobu pour lan yéen seen ndey yi ñoo gën a sey ndey nit ñi wala seen bàyyee gën a liggéey bàyyi nit ñi non loolu amut it should be equal opportunity for every child in that country pour ñu am yéen li ngeen a am lan nga fa wax affaire procurement lan nga fi wax du loolu nga fi wax nga ne kooku dafa dem yóbbu Fatoumata Barrow xaw ma ban hôtel xaw ma pour dina ko lan jox ko cadeau jox ko xaw ma nonsense yëpp nga wax ko fi yaa xam ni nga bindee li nga binda but that just goes to show what we've been fighting for or fighting against you're validating that point ne yéen li ngeen fa nekkee baaxut seen mumbaay bi ku bokk seen circle bi mooy mumbaay ku bokk du am yéen a génn ñi ndey mais bu sens boo leen nekkee si seen camp bon boobu noonu ngeen nekk fa di ànda di nekk si clique bi yéen àdduna danoon dem ba tukki ngi doo leen musa ànda ku mel ni Adama Barrow yéen ñëpp nag laa wax si A ba si Z doo leen doon musa ànda ku mel ni Adama Barrow léegi da ngeen naa xeebaate da ngeen bugg affaire yi classes affaire yi élite ak nonsense yooyu loolu ngeen nama si seen life yéen di kon àdduna dina wóor ba tëj ba jeex yéen doo leen musa ànd ak ku mel ni Adama Barrow ak Fatoumata Barrow waaye guess what du tax ngeen a ànd ak moom di dem mar seen lu bon di because of luñ leen mën a offer because of alal giñ am because of opportunity bi ngeen mën a am si ñoom léegi yéen ñëpp ngeen mumbaay nag def benn club di ànd ak ñoom di buuji baaja ak ñoom waaye nag one day rek seen pañe bi dry tuuti rek seen riba bi na dry tuuti rek ñeenu bi seen lu bon li génn di wax who are you exposing yourselves and Adama Barrow yourselves Adama Barrow because yéen ay dundum di dandak tey ngeen jóg ne Adama Barrow baax na ëllëg ngeen jóg ne dafa bon gannaaw ëllëg ngeen jógaat ne change na gannaaw ëllëg ngeen ne buleemu leen ko gannaaw ëllëg ngeen jóg ne waa gaa yaa ngeen liggéey yéen ko lañ mun a ping pong ko lañ mun a nax soo lañ amee seen lu nonsense ngeen denc ko foofu seen kër ak seen doom yi ngeen amee waaye bu leen ko isi si askan bi because we know better nonsense dafa doy da ngeen foog ne ñun xaameewuñ leen yéen ñëpp a am benn groupe la benn clique la yéen dañ leen wala waaye yow examiner ngeen dem yéen ñëpp ni ngeen naa bon si seen askan selfish ba bugga dee seen poste rek ngeen toppa ak li ngeen naa am si askan bi fu dara nekku doo leen fa nekka fu dara nekka rek ngeen dem cupp dem toog fa xala ko ba bugga dee ana seen xam-xam ak seen ma-xam bi ngeen dee pugaroo create something do something waaye doo leen ko def Sabally fan la tekki Sabally lu mu doon Sabally lu mu create moom Sabally lan la doon bi mu toogee ba tey bi mu juddoo ba tey 20 ñaata years Sabally nga dunda si askan bi Sabally mu ne dafa am xam-xam dafa am maa xam waaye Sabally ban international organisation ñoo ko mos a appoint
Sabally bu mu àndee yaay jame ba yaay jame bàyyi ko mu torox foo ko gis mu ngi dox ba tànkaam yëpp a xarat si side bi ah Adama Barrow di same thing mu ànd ak UDP sanga ko raga ko jox ko tuuti waaye liñ ko jox dafa tuuti munu see muñ munu see suturaale bu faam mu ne xaaral ma daw dem si Adama Barrow di same idiot Sabally mi doon xeex nit ñi bi ñoo xeex yaay jame moo ñëw taxaw ñu teg fa Adama Barrow mu dem ànd Adama Barrow comme al leech man mënuma understand lii ana seen gor man de wallahi azim du ma mun a ànd ak nit nag ba si kanam nag man ma ànd ak yaaya jame ba ñëpp xam ma ak yaaya jame ñuy génne yaaya jame ma taxaw xeex ne yaaya jame du fi génna wallahi azim lañ indi lu ees luñ fi teg du ma dem ànd ak loolu suma gor du ma ko may déedéet ah create kañ is a tall order ñoom lii ci leen ah lépp luñ am dañ leen ko defara wala dañ leen si taxawal ah da ngeen fa ne nit ñi xamuñ leen bu leen ñu wax loo xamee nañ leen li ma ñaan the next government mooy none of these idiots should be close to you guys government bu fi ñëw nga indi fi ñii bi same lañ comme pour nonsense people yi lii ci si ñu taxaw expose la wax ko defante ko ak yow lu leer leen wax enough is enough few people ñoo yaaxa jamono Jawara ñu ñëwaat yaaxa jamono Yaaya Jammeh ñëwaat di yaaxa ñi judduwutoon time Jawara wala ñi nga xam ne ñu ngi woon high school time Jawara ñu jàngee si ñu yàqoon si time Jawara comme yéen ni ngeen a jàngalee xale yi nga xam ne ñu ngi nekk high school wala ñu ngi nekk college pareegul di same way ne leen noonu ngeen jàngoon si time Jawara ñi nga xam ne ñoo daan def yu bon ngeen dem nag practice ko si Yaaya Jammeh Yaaya Jammeh toroxal leen ngeen daw yuuxu ah tey ngeen gisaat Adama Barrow mu ngeen dox di same tànk ak Yaaya Jammeh da ngeen foog ne nit ñi human rights violation rek moo taxoon ñuy wax déedéet part of human rights violation is your financial violation bi moo def against the community and the people because man suma papa su dee si lopitaan bi sa bàjjen mu dee si lopitaan wala sa baay mu dee si lopitaan bi guess what you are victim of that system because su jegoon jël nañ xaalis bi nga xam ne mooy dugga si biir government bi foofu noonu pour health care bi def nañ ko si health care bi man suma papa du gaañu sa papa du gaañu waaye déedéet you are too selfish to even see loolu li nga xam ne moo laa benefit yow li ngeen gis rek mooy xaalis kodo mel ni ñu dof yéen boo leen dee dañ ñoo suul ak xaalis ndax lan ana seen gor ana seen woy bi ngeen fee bàyyi ah seen woy rafetut de billahi wal kitaabi seen woy rafetut seen woy rafetut muk ah man dama jaaxle si ñii ah bona xalaku lii warning la nag warning la de we will be back te duñ si daw yoota duñ si ragal dara te dañoo dugga xoola xam nga dañ leen jox ay puzzles ah dañ leen jox puzzle pour ngeen figure ko out yéen mi moom wax ji xam ngeen seen boppa dawuñ si yoota nga ñaaw nañ reyante lan la yéen bon ngeen si seen askan torop waay yéen doo leen amuleen sax gàcca yéen Gambien yéen xamee nañ leen fi mu nekk nii ba léegi ngeen ne doo leen bàyyi ah they should all shut their freaking mouth ñoo naan ubbi seen lu bon li taxaw fi naan struggle amut because yéen a ngi doon lekka yéen a ngi ànd ak ñoom yéen a ngi wine and dine ngeen dem ba si kanam mbir mi jaxasoo mbir mi jaaxla ngeen jaaxla parce que seen laameñ yi moomu leen ko daloon de teg seen laameñ yi ah dañ leen naa use bu ñu paree sànni nañ si xaj ah seen riba bi su draayee rek ngeen dawati wow moo tax mën nañoo yëgal kenn parce que ñëpp lañ xaamee fi mu nekk nii ah bañ lañ xëccaat dugal leen si biir nit yi nag def sanga leen ragaat leen jox compal leen ah yéen ñi lañoo compal sax respect guñ leen parce que dañ lañoo compal ba pare ngeen joxee gannaaw ñu ubbi seen gémmiñ ñu wax ko nit ñi ne xoolal diw sangam ñëwoon na fi lii lañ ko jox xool leen ko fan yi dina change carte ni moo waxee ah yéen lii bekañ waaye nag let me tell you guys Afrique Gambian bi mu ngi toog Gambia amut crédit bu doy wala amut seen jot mu ngi liggéey mu ngi lijjanti li moo teg dépasse bi moo teg waaye ñun nag am nañ jot bi ñun mu nekk si diaspora bi trust me we will create the time if we have to suñu narale suñu waree liggéey extra 2 hours later tonight we will do it because dinañ ñëw fii toog ñu wax seen mbir expose leen yéen bon ngeen si askan
bon ngeen si askan. Change your ways or shut it. Change your ways or continue your ways and shut it up. People are sick and tired of your BS. Sabally yow moom yow ak ñoom yang su leen neexee ngeen reyante suñ ngaña nekku si waaye li ma la naa wax yàlla du nit dem de ngeen laaj Morocco ndax yàlla nit la dina la wax ne yàlla nit la ndax du nit da ngeen naa dof-doflu yàlla daf di nit seen yabaate gi seen nonsense bi yëpp yéen boo leen defee seen benn kabu du def seen ay nonsense seen benn clique ñoom Safiyatu Juuf ñoom Sabally ñoom Yanks seytaane fi mu nekk nii da nga foog lu bon li ngeen def seytaane bi mooy kopp seen boppa bi because yàlla bëggu tooñ seytaane bu moo nekk di kopp seen boppa bi right now. Okay. Yeah. Sorry. So mu ngi noonu seytaane ba moo kopp seen boppa bi kii naka la suraat ji female Black Kasongo nonsense nee na dina ma rey mu ne female Black Kasongo ñu ma yónnee mbiram man li ma fi ma taxawoon ba léegi man wéruma dama dof when it comes to this shit because we're not gonna take 3 years 4 years of our lives talking when you guys are whining and dining with Adama Barrow enjoying your life wala ngeen def li ngeen def nonsense ngeen ñëw ba si càppaandaw li bugg a bokka ne da ngeen si xoppa suuf wala ñu jox leen enveloppe pour ngeen if not da ngeen si xoppa suuf nonsense beno bokko xeex taalib ñoom yàlla boobu moom yàlla mu ngi seen kanam boobu yàlla si jamono bu ndaw la lañ won lu bari moo tax ma ne su fekkoon ne da ngeen a am xam-xam da ngeen a seetlu wala da ngeen a gis wala da ngeen a listixaar billahi wal kitaabe di yéen di ngeen toog ngeen ne dëgga fuñ teg suñ tànka du noonu yéen am na saraxi nit boo leen dëggaat am na koo leen tooñ am na loo leen def loo xam ne yàlla àndu si billahi xool leen seen life rek ni moo demee bi ngeen toogee boo ko bennoo ne da ngeen a xeex benn suuda bi ba tey ji wallahi azim xool leen rek naka la everything di unfolding yéen ku waxoon ne tey di ngeen toog di reyante ak Sabally si Facebook bi même su fekkee benn comment benn post la sax da ngeen a wax ne déedéet du am yàlla nelawut tooñ baaxut tooñ baaxut waaye Sabally yow mooy li ma wax loolu du tax ma jóg di la faral yow parce que yow doo nit ku baax yow doo tus tas yow da nga rëy làmmiñ waaye mënuloo sa boppa dara yow bu passé toog wax fen patete ñu jox la enveloppe jox la xaalis nga dunda yow mënuloo sax create one job for yourself yow mënuloo even find employment for yourself without this government but you said you are educated you said yow da nga am xam-xam so educated am xam-xam yow bala yaay jamee sa xaj lu tax génn loo nga dem liggéey si international bi déedéet da nga toog foofu noonu di moté di dox Westfield ba Carton every single day ak sa slippers Adama Barrow di same thing mu ñëw nga dem lii si ñoom kii UDP ñoo la amee woon amee sa lépp di la jox every month di la jox salaire ana sa education lu mu laa jëriñ ak sa xam-xam ak sa ma-xama lu mu laa jëriñ moo tax gis nga Gambia ñun ñoo war a eewu naxaate bi ñu fa nekk mun a naxaate dafa bari all they do is full of empty barrels xamuñ tus tas xamuñ xaj xaala wala kasir bi warning shot la nag warning shot la we will be back Sabally yow ak sa gang bi we are coming back for you guys we will be on your necks ba December yéen dofu leen sax yéen Gambians yi foog ñu génn si yéen dinañ def luñ mun nag léegi comme lu Tukulóor wax 2020 December 2026 Gambians ñooy decide lan lañ bugga waaye yéen doo leen ko decide Gambians ñooy decide waaye du yéen ñun dinañ génn ñu expose Gambia ñu expose leen si Gambians si ñoom ñu decide lan lañ bugga suñ demee nag suñ leen expose pare Gambians ñu choose la ñu xam ne Gambians ñoo pare pour change su boobaa ñu raxas suñ loxo si affaire Gambia ñu toog seetaan lañ ak ñoom loolu la de after 2026 we will sit back and watch you in Gambia that's it because ñu ne nimbal na si fekkaat loxol borom maalo si séeree man maalo séeru si man lu may lekk maalo sax ba moo séer si man couscous laay lekk ak kinwa mënumaa lekk maalo su ma ko lekkee damaa séeree waaye yéen mi nga xam ne yéenay lekk maalo Gambia bu séeree yéen a xam bu diw séeree yéen a xam bu kong séeree yéen a xam bu jën séeree yéen a xam
kon let's do the right thing ñu wake up ñu bàyyi dof yi ñoo toppani naka si kandang yi Adama Barrow ak kiligam bi bu ñëwee jox la benn 5000 nga sànni leen kat te doo leen gisati ba 3 years later loolu ba kañ ah 5000 boobu noonu yow loolu lan la jëriñ sa àdduna dégg naa gars yi fi mu nekk ni li ñu def mooy dañoo jël jigéen ñi ñu tëjal leen si village bi ne leen waa dinañoo jox loan ñëw leen ngeen sign seen tur bi ñu daal di leen di register NPP ba di jox leen carte NPP ñooñu xamuñ ne sax ñu ngi leen a register NPP ah ok you can thank you ah waaye xaar leen ma bàyyi leen because external liggéeykaay it's crazy ah nee ne xaw ma ne yëg nga ko am sura jabaram dafa gaañu si lopitaan bi daf doon am doom fan yii nii I don't know if you know. These are the things that make me so angry. These are the things that boils my blood and my skin up because it's like, this is basic. No woman should be dying at this day and age from having a child. That is the last thing that should be in a woman's head anywhere in the world. But in Africa, that is the first thing in your mind when you're going to have a baby. Am I going to make it? How many years am call duga? Huh? Imagine, this is our reality. This is our reality, huh? Okay. These are the things that make me so upset because it's like somebody's life is gone because of a bad hospital, because of a horrible government, because of an incompetent leader, because of leeches like Sabally and his gang, huh? Because Barrow and everybody else, Barrow Mineka's government, they need to sponsor these people's lives. Give them $20,000, $10,000, when these monies could have been going to the hospital and see poverty. Huh? So now whose fault is it when somebody dies from the hospital because of a bad hospital? It's you guys. It's not Barrow only. It's you guys. Leeches and Donla and the government. Huh? Ko si gis mung si Ibrahima Konte ko si gis yow sa xel mi kim daj rek jël ko nga solo ko mo bi jeex na tak bés bu ñoo ñëw bés buñ fee ñëwati si tur yi la ñoo jaar nag yoota du si génn tiga du toj dégguloo ñu de yow koo xalaat rek ku sa xel mi màcc rek nga xalaat ko rek mu ngi si biir li maa wax jeex na tak xam nga tooguloo di xalaat ne man tukkuloo laay wax wala jukka laay wax because ñoo xam nga ñun fuñ féetoo waaye keneen koo xalaat ne moom la ñoo wax rek moom mbuba bi solo ko beneen bés dina ñëw dinañ jaar si tuuti te tiga du toj dégguloo ñu de ñun wéruñ dañ dof ñun suñoo dem dañoo dem 100% te ñu ñoo waxal xam nañ ñu ñoom dofuñ sax. This is a warning for them to back the hell down. Okay, give me 1 second. I'm almost done. Sorry. Huh? Okay, guys. Especially when we F word why these people who are F word akade just mingle ñaari rek di ngeen understand where we're coming from. Kude ñëwatut. And this is what we are dealing with in that country. When women are dying having a child, okay, this is where it takes us because ñun dañ am conscience. ñun suñ xel yi mu ngi dox suñ xol yi dafa dox. All I can do is empathize with Amsterdam Jabaram Day. All the people, their family members have died in that hospital. Ñun ñëpp we are victims of it. We are victims of it. A simple thing, pour ñu xam ne yow sa maat bi da nga am cold sore, da nga am sore, mënuñ ko xam si lopitaan boobu noonu amuñ benn level of professionalism training, proper training. ñëpp ñu fa nekk dañoo def luñ mun rek waaye standard bi is poor. Lan la American Embassy bi la loolu biñ ko bindee ba tey lan la government bi def si loolu. It's a shame. American government bi ñu toog ñu binda seen press statement ne Gambia is not fit. Send healthcare is not standard for any American mu dem faji fofu. Su ñëmé visit Gambia. That is a shame. Have government bi na binda nañ ci wax nañ ci lolu. Ndax docteur Samate binda na ci lolu pour adresse lolu. No, because ñun dañu xolé comme ay rap, ñun duñ nit. Billahi wal kitabi kérok ma ngay wax bu suma rew. We both agreed on the same sentiment. Ne Gambia government, Adama Barrow ak nit, they don't respect us. They give two shits about us. They don't think we are even human. They don't give a shit about Gambia and Gambians. Sen polite, faale wuñ ko.
What all they want is your vote for you to put them back in power. That's it. But they don't give a shit about you. Lolo daf la nekk government. Huh? So Gambia alinga wuli alinga nyal yele alen ñu ewu 2026 B do or die. We can change the status quo or we can continue to be in the status quo and die with the status quo. Lo rek mo fi nekk. Ngeen jégal ñu ci cadre gi ñagas gi ñu ngi balu aha especially kilifa yi nga xamne déglu nañ wax bi because mu ngi noni understand ngeen I hope okay dinañ fi dellusiwaat inshallah. These people they're so evil. dañoo gis suñ boppa ne dañoo ñu gis suñ boppa in the dictatorial system because foofu la ñoo dem def nga you do your 10 years go somebody else come whether you did it good or bad we don't care just go so loolu lañ bugga ñun loolu la ñoo advocate nekkut ne dañoo wax ne MP bi su leen neexee ñu taxawal candidate bu leen ne they can do it they have their right to do it. Why we don't say that for President Jawara? Why we don't say Jawara to go do 2 times? Why we didn't go say Yaya Jammeh to do 2 times? Yaya Jammeh. Man me wax ni. Why we didn't say Yaya Jammeh 2 times? We are in the 21st century. Yo so nekkee si time bu la neex ta nekkal time boobu. But we are in the 21st century. Yo so ma bugga delloo waat back to in the 80s and the 90s. Loolu des na si yow. Man dama la wax ne léegi is high time for we the youths. Man ñooñu laay waxal. Ñun ñuy wax léegi fii di wax. We are not talking for ourselves. Because ñun léegi youths lañ. ñu ngi waxal pour suñ doom yi. Luñ bugga suñu réew bi mu gouverner loolu la ñu advocate right now. Not for us, for our kids who are coming. Understand nga wala waxal ni ñun ñu nekk fii sax in the diaspora. So gisee ñu ngi wax mbiri Gambia day and night. Ñun we are feeling the pain here. What do you think? We're feeling it. The same pain we're feeling it here. Because lu ñoo yónnee Gambia is double. So loolu la. So dañ bugga suñ doom yi ñu mun a dem si good hospitals, good schools, you know, good everything in that. Like we here, good health facilities. So yow soo ma wax meli ñun waxuñ Yaya Jammeh o waxuñ Jawara ne 2 term loolu xalaat yow nekkal time boobu noonu man maa ngi si 21st century man léegi lu may advocate pour suma doom yi la du su ti man I am okay waaye ñun lu ñoo wax pour suñ doom yi la so we have to be fair and buñ dee toog fii si media bi di mislead nit yi leen wax loo xam ne du dëgga no we are not here about politics we are talking about loo xam ne is fact gis nañ ko mu ngi happen in that country every day te pare am na ñoo xam ne suñu fi toogee di nekk fi di leen di wax lu leen ne di sabotage da nga am sa agenda sax nga am sa topic sax nga ñëw wax ñoo xam ne ñu laa ñëw di la wax ne di confuse viewers yi duñ mun a wax dara lu so dañoo taxaw wax la ne yow looy wax du dëgga et pare ñoom duñ la mun a jox solution et pare they are leaving people in doubt loolu moo dee mislead Gambians yi people like this man nobody have agenda. Can you give somebody to pick now? You are picking more than 30 minutes. Wow. Thank you. Why am I allowed to answer 70? Why? Because no lie was You don't need to answer me. You need to answer your the president. I'm not a president. I'm not talking to the president. Man, I'm talking to the viewers. Those are Gambians. Man, Lumai advocate more than no time for President Barrow. Then you see, you know what a Japalante, how fight for our rights because Adama Barrow ñun léegi we are in the 21st century benn dëkk du nangu loolu léegi is high time Adama Barrow moo ñu ko promise so léegi ñun buñ nangu Adama Barrow muy taxaw fii di ñu wane dafa dem taataam lu tax muy dem taataam daf ko deserve ko nobody deserve it amul ku fi ñëw soo fi ñëw you just do 2 term you leave come on ñu mun a am development lii process la doo ko mun a def yow kenn nga jeexal ko you do it, you move. Somebody else come and he move. But we never feel the mislead niti, the len politically halis mogum. We are not in for that. Then advocate law hamne in a unity, we vote together or whatever. From today I'm MPP, okay? Call me MPP. Okay. Wow. Yeah. Yo, balanga jaba saboba MPP hamne lolu. Wolf in a safe clothing. Wolf yo fake na small one. Yo nga neka fi di wa fi legi nga change di one thing yo doing the mix just to mislead to confuse the viewers, you know. So gom sa boba man dal luma la ñaan dal moy ne
such people, blending now when you feed the mislead people. We all have to have one voice, okay? Our voice is no tata for Baro. Finish. Lola, len tahaw ne Baro bum tahaw tatam. Kuneka na am political parties. We are not influenced to any political party. Kuneka na am we all belong to a political party, but we can come together as youths. You know, we stop Baro going no tatam. Come on. Not any people tahaw sirinja, len tahaw naga modu sabali suñ bugé nobody. But buñ tahaw fi ñun Gambia ni di encourage lo xamne it's not good for our future. Come on, bro. You know, Macky Sall amul lum defut Sénégal. Waaye dafa pare ñu ne ko ne demal pare nga mel keneen ñoom Sonko jamono su pare dafa dem keneen mooy ñëw. Let's advocate such things. Ñun ñu ngay gis suñ dëkk yi suñ góomee sax ñun sañu laa wax ne fii ñu ngay develop. Ñëpp gis nañ ko. They are developing. It's a process. Waaye buñ fu nekk di wax ne nii we all belong to political party. No problem. Loolu moom kenn du ko bañ. Why you as youths waruñoo nangu Baro di ñu nax comme xale. So all the promises gisuñ ko new constitution gisuñ ko security reform ñu ngi koo jooy ñun ñëpp ñu ngi jooy lu nekk. So why léegi the last chance is let us not give him that time suñ ko joxee that time léegi duñ amaat voice over him. So dafa overstay. This is overstay. You know what's coming. We all know it. It's a sign. We even see in the signs. They start arresting people. You talk too much, they say, oh, you insult the president. So we say, dictatorship, if you rule more than third term, you are giving up that signs. So, bugun ko Gambia. So, youth see, you want to advocate fee, buñ neka fee, the misleading, no, but everybody belongs to a political party. The swing election me mom do former. We're going for election. No more by force to do all that. The swing you belong to a political party. For that is there. Lol can do company. Why? Baro as an individual. Simple. You want to advocate. You want to advocate how we do this as youth flower political party wise we can talk how to form a coalition. That is also part of it. No problem, we can do that. While looking at important youth see, let's focus and we campaign and we do all possibilities. We talk to the youth. We stop Baro to go to a time. I'm not. Wow, we are working on it and it's going to succeed. We say it openly. If I succeed, Baro is not going for that time. Ñun bëgguñ lu gala jot lu jot gala mu jot ni suñ ko dooree dañoo dubeng te dubeng bi bëgguñ mu dem. Why we will start to advocate it, but we are doing our underground work, so we don't care. We are going for that, but we are not affiliated to any political party. So lii moo war a nekk suñ advocate li lañ war a advocate fu nekk as youths. We join hands together. You advocate the Baro is not going for that term. Period. No regular. Why fee the one in wow politically hard is Monica Gambia. What are you telling people? What are you telling people? Come on. Nit yaa ngi wane su ñu enjoy xaalis bi leen jël yow ngay wane waaw lii mooy Gambia leen def lii. Come on. So comme ça booba bii moom bye la. So nga continuer sa programme man dama ma wàññi suuf. Thank you very much man. Thank you. No tatam rek. No regular. Sid Mr. Jadama. Mr. Gumsa Bopa. As Jadama saying it. Gumsa Bopa. Hamga wak linga buga. Ak am linga buga. Ak def linga buga is different. Gambia defa am loi boo xam ne ku nekk ci loi boobu loolu lañu wax ci loi boobu la war a sukkandiku mooy sunu constitution bi soo xoolee constitution Gambia bi bu président Jammeh indi foofu bu président Jawara indi foofu boobu Jammeh dafa ñëw mu am lu mu yokka am lu mu wàññi kii how to call him how man da yang madega kii
baro ñëw ñu ne dañoo ceeñ yépp ñu defar bu bees boobu ñoom ñoo ko defar waaye soo xoolee political party yoo xam ne ñoom ñoo am foofu ay MP seen baro time boobu ñaata MP la baro am the same political party yoo xam ne selfish interest moo taxoon ñoom rek ñoo xeex sànni constitution bi ci biti ñoom time boobu dañoo ne jël nañu constitution bi dugal nañ ko ci mbalet 100 and something million dollars léegi keneen su buggee ñëw fii mu ne ma moom constitution bi ceeñut waaye moom voice am bi mooy ceeñ constitution bi du MP dafa mel ni MP duñ ceeñ constitution bi moom voice bu mu nekk di wax moo war a ceeñ constitution bi that is just false loolu false la loolu du wax boo xam ne sax nit war na ko dégul bu Sénégal bi ko ñooñu dañu am constitution bu set du notatam ñooñu dañ ko am Macky Sall la bugga ko yàqa gaay ñu ne kenn du ko yàq lii moo am Sénégal lu nekkoon Gambie is different 100 times kon balaa yow ngay ñëw nga wax Barrow ne doo taxaw taataam demal nga wax sa MP bi lu tax ñoom génnuñu constitution bi change ñu ko why they didn't change it soo xeexee ak kooku after nga ñëw xeex ak Barrow you have right to xeex pour nga wax ak moom demal State House nga ne ko na wàcca du dem taataam demal foofu nga fekk ko foofu amuloo right boobu loo moo nekk ci dëkk bi luwa moo nekk ci yow sa xel bi I'm not talking to you. I'm not talking. You're not talking to you. You are talking on a platform, and people will have to interject you if you don't want to go down. Dama ubbi suma microphone makuma sa ngane ma noppi man ma wax. No, but yow lay wax ni nit da nga wax gis nga constitution boy wax ni nit yaa ko fa teg te constitution nit yow mënoo génne yow mënuloo génne constitution boobu nit yooyu ñoo war a génne constitution boobu yow mënul génne yow benn carte rek nga am benn carte nga votal sa MP benn carte nga am votal MP you cannot take it nothing there who are you to tell us constitution boobu baaxul who are you what you can do about that Mr. Jallow okay yeah thank you yes thank you maa doon déglu seen délibération si am na solo ku nekk xam na nga toje sa boppi ko gom sa boppa waaye ma dugg si rek pour gën a leeral mbir mi xëy na tamit maybe saay su dee explain maybe du dee mun a clarify certain things moo tax tamit xam nga jaadama tamit ñëw ne ko sa agenda li nga agenda dugg na fii jaar na fële so foofu jaadama is right xëy na ni ko Mr. Jallow waxee la waaye tamit ñun Gambian si tamit comme ñu ko waxee ñun dañ dee follow xaalis di nga ñëwaat sa agenda di nga ñëwaat sa manifesto bu baax a baax comme ni ko waxee rek Khalifa nga ñëw pour jaay sa agenda waaye nit ñi duñ la déglu because of joxuloo gaay xaalis because of yow demuloo toogal gaay benn cin ñu dank ko ba si seen coy di ko mar so loolu is right waaw man fu ma bëgg a dugal see rek mooy affaire yi this draft constitution 2020 draft constitution bi waaw suñ ne Barrow ñaka député yi ñoo ko li fine député yi ñoom ñoo sànni karta ñoom ñoo dem vote ba affaire yi mënut a duga waaye soo gisee député yi tamit xam nga def loolu because of Barrow si boppam moo bugg a toog moo dem korop gaay moo wax na ko sax ne dafa jox gaay xaalis brown envelope si ñun ñëpp dégg nañ loolu so man li ma wax fii nii yëpp fax la soo demee YouTube o nga dem anywhere soo ko taabee YouTube di nga gis loolu noonu Barrow moom moo wax ne dafa jox gaay brown envelope korop gaay so ok ñu ñëw si this draft constitution dafa mel ni ba léegi 1997 constitution bi mooy dox te yow bi nga taxaw bi nga campagne nga ne 1997 constitution bi baaxut dañ koo change so léegi ñu ñëw ba nga toog nga jagar sa bopp ba baax toog si trône bi léegi fi mu nekk nii waxuloo dara si affaire 2020 draft constitution bi léegi 1997 constitution bi moom nga bugga because
moom xam nga moom nga like daal so léegi ñun ñëpp xam nañ ne this diaspora voting neen wante dëgga ñun ku nekk si ñun ñu ngi yónnee xaalis Gambia you know suñ contributions to the Gambia is hectic is a lot so ñu nekk si diaspora lu tax mënuñoo sànni karta loolu dafa métti yeneen dëkk yëpp ñu nekk si wool bi su sànni karta jotee dañoo dem sànni ji karta si dëkk yi gaay nekk ñun lu tax ñun Gambians si mënuñoo def loolu dafa doy waar ba pare ma ñëw rek di wax si affaire yi dis draft constitution bi moo baax pour ñun because soo ko seetloo speaker bi you know nit ñi votaluñ ko deputy speaker bi moom tamit nit ñi votaluñ ko nga ñëw si 5 national assembly members yoo xam ne Barrow moo leen pick yow speaker bi yow nit ñi sànni la bari moo la fa taaj ku nit ñi votal isi ko mu nekk national assembly member yow di nga mun a daaxa kooku noonu su waxee si lifin ko mu lifin du wax dara si national assembly daaxa nañ la génnal bul lifin nañ waxante dëgga so yooyu noonu yëpp xam nga draft constitution bi dafa ñëw leeral yooyu noonu yëpp ne speaker bi moom nekk ni moom xëy na Barrow moom du ko mun a taana waaye da ngay gis national assembly members si tamit xëy na ñu ko taana si biti den su boobaa dañoo dem si house bi ñu select nominate then xam nga house speaker of the house then guys select kooku noonu waaye right now fi mu nekk 1997 constitution bi IGP bi tamit moom mu fa Barrow xam nga su defee dara loo xam ne daal neexul Barrow mun na koo daxa waaye 1997 constitution bi da ngaa gis ne su nekkee ne am nga national nominate nga kenn pour IGP dafa dem si national assembly bi ñu vote ko su ko defee ñu vérifier affaire am su gën a fitna pour nekk di IGP of the Gambia ñu jox ko place bi su boobaa nag xam nga da ngaa gis ne su nekkee ne corruption yi nekk di am nii yëpp you know suñu defee same findings yóbbu ko si IGP bi definitely dafa war a def liggéeyam ñu they have to dance to the tune of the music waaye loolu fu mu nekk nii amut kan nga dégg ne tëj nañ ko si corruption Gambia nañu waxante dëgg you know ma ñëwaat laalaat rek comme affaire yi alkalo bi gaa daaxoon rek si élection bii nii passé you know yow gouverneur bi xaw ma nag gouverneur lañ ko dee xaw ma nag commission lañ ko dee ooy xaw ma lan you know nga dem ne alkale bi lu tax mu invite ñi opposition bi pour ñëw di war a rally si lifin bi lu tax loolu nga ne daaxa nga kooku noonu yooyu noonu yëpp xam nga si 1997 constitution bi la so yooyu noonu yëpp dañ ko war a fight you know dañ ko war a fight man léegi fu ma daanee moom mooy ok su ñu coalition last time bi naka Jammeh nekkee foofu noonu Jammeh la woon coalition ak Mama Kandeh man still na I have that belief in ne ba léegi taat lifin tamit mun xam nga taat lifin mi tamit mun nañ faa génnee Barrow because su nekkee ne UDP dañ ne party led coalition te man loolu bléwuma leen because soo demee in any country in this world you know parti bu gën a am nit parti bu gën a am voters moom moo dee difin so su boobaa moom mooy lii den ñeneen ñi ñëw jàppale ko waaye su nekkee ne UDP ñoom ñu ne ñoom loolu la ñoo taxawal am na yeneen parti si tamit ñooñu tamit mun nañoo am taat option comme ni Mama Kandeh yaxalee kii nii rek Jammeh ñun tamit loolu mun naa am so su Barrow foog ne dafa yomba moom man de fu ma gën a yomba moom su nekkee ne am nañ gis third option bi nga am coalition led by UDP nga am Barrow dina am problème you know so nañ toog rek xam nga ñu waxtaan because suñu dëkk bi fu nekk ni moo demee daf ñu métti de yow nga ne yow yaa ngi build routes yaa ngi build xam nga hospitals yaa ngi nii fii suñu laajee the last time nga ne hospital mu ngi mel ni comme hôtel you know ñi ñëpp gis nañ ko hospital bi doon di tàkka rek xale yi seen ci ren woot bi doon di tàkka noonu bay maire yi di difin di war a ñaaxi si palanteer bi lifin exit naka emergency exit sax amuñ ko soo toogee di taga sa boppa di wax yoo xam ne suma waaji booy dafa rusu bro loolu moo tax ñu ne kii he doesn't deserve to go to that town ñun waxuñ ne NPP sax mun nañoo taxawal keneen de I agree with you dafa war a taxaw nañoo taxawal keneen waaye yow soo ñëwee nga wax ñëw ne man am not a fan of a taat tam man du ma taxaw you know man xaw ma naka la you know so nga ñëw toog affaire yi ne nga bëgg a continuer waat where are we going bro where are we going jërëjëf you know very sad man very sad thank you very much bro so the same thing laay wax nii comme moom moo loolu wax rek loolu laay wax the same thing xam nga rek Barrow does have taatam bi because ñun gis nañ ne dëkk boobu nu moo mel look at we all see dëkk boobu mu ngi sink et pare yëpp
lala because of nothing among constitution with SBSA. It just that things will go even a bit better, because then you have there are certain positions or certain parliamentary position or speaker, public bank. Why among constitution with SBSA? And you stay night how fi di wax nit ni degala xaliss lu mu doon wax comme Diallo lu mu doon wax degala political xaliss mu waaye ñun dañu wara génne mindset boobu si people seen brain bi wax leen ne lan lañ soxla because sometimes by telling people what they want and what they need, sometimes dañoo déglu ñu xam ne dëgg kii lu ma wax is something true. nga lay ne dëgg xalaatal de balaa ngaa jël 3000 xalaatal yow every day soo fi lifinee naka every day soo demee marché things are expensive lii ak lii soo demee hospital doo am garab dangaa dem si pharmacie bi xalaatal loolu nga advocate loolu nga try mu jox ko beneen mindset waaye di taxaw di wax ne Gambie ni lii lañ gëm let's advocate this because yow loolu doon wax fii yëpp loolu la nga ne yow constitution bi moo joxoon Barrow pour mu dem 5 years the same constitution moo ko jox pour mu taxaw lu mu bëgga lu mu joxoon président Jawara lu mu joxoon Yaya Jammeh constitution the same constitution moo ko jox kenn mënu ko génne foofu comme lu mu bëggee kana nga dem coup d'état ko nga génne ko that is your opinion. Wow, constitution bi lu mu ko joxe moom dafa ñu ne 3 years lay toog 3 years lañu ko votal 3 years lañu campagne ni Gambie yëpp nangu ci 3 years boobu ñu votal ko waaye constitution bi jox ko 5 years mu forcé toog 5 years ñu ko dimbale mu toog 5 years am na ñu ko dimbale ci forcé boobu sax mu toog 5 years because Gambie yi happy wuñu pour mu toog 5 years moo tax ñu jox ko 3 years waaye constitution bi mu ne non man 5 years laa koy jox yu mënu leen ci dara mu toog 5 years bu ñëw the same constitution mu ne moom amut taam mun na toog foofu kanaa mu loos élection bi loolu rek moo ko mun a génne foofu kon lu mu génne président Jammeh loolu moo ko mun a génne foofu Gambie yi suñu buggee mu dem is up to them ñoom ñoo xam kan lañu bugga ñu toog kan la ñoo votal waaye kenn mënu ko génne by force because amul rajo by force moom kenn du ko génne by force kenn du ko génne by force non am nga by force am nga soo gisee ma ne by force soo gisee ma ne by force yow soo ñëwee fii nga ne ma Barrow du taxaw dañoo forcer Barrow du taxaw taam that is just talking. You cannot do that. Wow. Why you are doing that? How you do that? How demal nga waxtaan sa MP mane demal nga waxtaan ak sa MP bi mu dem ci National Assembly mu ne Barrow doo taxaw because Barrow you vote for MP you didn't vote for him you vote for MP dégluma you vote for MP Barrow moo dugg MP me I vote for my MP I vote for my MP. The MP have to put the law for me for the National Assembly. The law coming for the National Assembly, and I vote for the MP. And the MP have to change any law. We have to change Gambia. It's not my job. It's my MP job. The MPs that's what correct. Xam nga léegi ñëw nga loolu moo tax ma ne la Gambia gumuñu agenda loolu moo tax ma ne la gisuloo MP sax gumuñu seen agenda bi because am na MP yoo xam ne ñooñu duñu Barrow duñu MPP am na MP yu bari yoo xam ne duñu MP waaye ñoom si seen boppa ñoom ñoo defar agenda ci seen parti bi waaye ñoom sax gumuñu agenda boobu moo tax ñu gum xaalis bi yow nga may wax ne léegi suma MP bi parti bii la nekka parti MPP la nekka waaye du def suma liggéey because gumut suma liggéey bi liggéey bu government bi bugga lay def moom gumut agenda boo xam ne moo ko indi foofu moom la jaay pour ma votal ko léegi gumatut ko MP bi si boppam léegi moom lan la gum léegi moom lan la gum moom dafa gum ne xaalis bi na am xaalis rek si don't care about the agenda léegi nga dem ci population bi nga ne leen non bu leen gum xaalis bi gum leen agenda bi
Why? Luta MPP gumud agenda bi? Why man ma gum agenda bi? This is the question. This is the question. Baro gumud agenda bi buga xamne bobu lañ ñu indi baro gumud ko lool mota defut ko MP yu nekk fofu yu nekkon fofu time constitution bu mu ñëwé MP yoy gumuñu Why MP yooyu noonu most of them sax dañu seen seats xam nga loolu tamit MP yooyu noonu some of them Wow. ci beneen élection xam nga loolu Okay, léegi nga ñëw People against the constitution. mané léegi nga ñëw ci xaalis bi boo xam ne loolu la ñu nekk di proof ci National Assembly bi xaalis bi boo xam ne gisuñu li nga xam ne loolu mooy intérêt doomi dëkkay te ñoom MP yooyu ñoo nekk di proof xaalis boobu est-ce que ñu proof xaalis boobu yow nga nekk ci MPP wala nga nekk GDC wala nga nekk NRP wala nga nekk beneen waaye yow su agenda bi ñëwee Ahmed Ba wala political party bi dafay ñëw mu jox la xaalis mu ne la nekkuloo suma parti de waaye xam nga lan la jëlal xaalis bi nga profal ma bi mu jàlla yow nga jël xaalis boobu nga profal ko mu jàlla léegi yow nga ne da nga am agenda. Do you believe your agenda? You don't believe it. If you believe your agenda